Hi friends, this is Ready to Learn channel with me Ashwini. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன கண்டென்ட் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட்டிங் அண்ட் இன்க்ளூசிவ் ஸ்கூல். ஸோ கிரியேட்டிங் அண்ட் இன்க்ளூசிவ் ஸ்கூலில் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் யூனிட் வைஸாக. ஸோ நான் ஆல்ரெடி ஜெண்டர் ஸ்கூல் அண்ட் சொசைட்டி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஃபஸ்ட் கிரியேட்டிங் அண்ட் இன்க்ளூசிவ் ஸ்கூலில் ஃபஸ்ட் யூனிட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் இன் இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன். ஸோ 5 மார்க். Explain the principles of inclusive education. Second 5 mark. Explain the meaning and concept of inclusive education and its needs. 10 mark. Explain the various programs offered for CWSN. What is integrated education? Compare with inclusive education and special education. Third 10 mark. Describe the emergence of inclusive education in India from the historical perspective. Second unit, understanding barriers to inclusive education. Second unit la first 5 mark. Explain the attitudinal barriers to provide inclusive education. Second, provide the systematic barriers to provide inclusive education. Third, explain the characteristics of features of inclusive education. Unit 2 la 10 marks. Discuss the ways and means of overcoming the barriers in providing inclusive education. Second 10 mark. Discuss about capacity building among teachers and other stakeholders in inclusive education. Unit 3, building inclusive learning environment. Third unit la first 5 mark. Explain the meaning and concept of accessibility in relation to disability. Give an illustration. Second 5 mark. Explain the principles of universal design learning. First 10 mark. What do you mean by universal design? Explain the principles of universal design. Second 10 mark. Explain the application of universal design in various environments. Fourth unit, curriculum adaptation. First 5 mark. Compare curriculum accommodations with curriculum modifications. Second 5 mark. Explain the meaning of curriculum adaptation. What are its two aspects? Third 5 mark. Explain the decision making model for designing curriculum adaptations. First 10 mark. What do you mean by co-teaching in inclusive classroom? Explain the important approaches followed in co-teaching with their advantages and disadvantages. Second 10 mark. Explain the important features of universal design for learning and differentiated instructions. How UDL and DI could be integrated in inclusive classroom teaching. Third 10 mark. Discuss the technologies that could be used for children with special needs in inclusive classrooms. Discuss the various types of curriculum adaptation with examples. Unit 5, Management of Inclusive Classroom. First 5 mark. List the role of teachers in inclusion of children with special needs in the regular class. First 10 mark. Discuss briefly the evidence-based classroom behavior management strategies. Second 10 mark. Discuss the issues and challenges in management of inclusive classrooms. ஸோ 5 யூனிட்ஸ்க்கான இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த கொஷின்ஸ்க்கெலாம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோஸ்லாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ரெடி டு லேர்ன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.